સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી લોર્ડ રામચંદ્રાય નમઃ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી બુદ્ધાય નમઃ. ઓમ શ્રી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરાય નમઃ. ઓમ શ્રી મનુ ભગવાન નમઃ. ઓમ શ્રી વેદવ્યાસ ભગવાન વેદવ્યાસ નમઃ. ઓમ શ્રી આદિ આચાર્યાય નમઃ. ઓમ શ્રી નિમ્બાર્કાય નમઃ. ઓમ શ્રી માધવાચાર્યાય નમઃ. ઓમ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રભુપાદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી વલ્લભાચાર્યાય નમઃ. ઓમ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીને નમઃ. ઓમ શ્રી રામાનુજાચાર્યાય નમઃ. ઓમ શ્રી રામાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી લોર્ડ સ્વામિનારાયણ નમઃ. ઓમ શ્રી રામાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી આદિ આચાર્ય કબીરજી મહારાજને નમઃ. ઓમ શ્રી વિદ્યાપ્રસાદજી મહારાજને નમઃ. ઓમ શ્રી 500 પરમ સંતોને નમઃ. નંદ સંતોને નમઃ. ઓમ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને નમઃ. શ્રી નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામીને નમઃ. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રેમાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી આત્માનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી સુખાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી સદાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી અખંડાનંદ સ્વામીને નમઃ. નિત્યાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રેમાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને નમઃ. શ્રી અદ્ભુતાનંદ સ્વામી નમઃ. શ્રી પવિત્રાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી બાલમુકુદાસ સ્વામી નમઃ. ઓમ શ્રી નારદાસ સ્વામી નમઃ. ઓમ શ્રી ધર્મસ્વરૂપદાસ સ્વામી નમઃ. પુરાણી ગોપીનાથ દાસજી નમઃ. ઓમ શાસ્ત્રીજી મહારાજ શ્રી ધર્મજીવદાસ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી પુરાણી સ્વામી પ્રેમ પ્રકાશદાસજી નમઃ. ઓમ શ્રી જોગી સ્વામી હરિપ્રકાશદાસ સ્વામી નમઃ. નિત્ય નિરંજનદાસ સ્વામી નમઃ. કોઠારી સ્વામી અરવિંદાસ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી દેવકૃષ્ણદાસ સ્વામી નમઃ. ઓમ શ્રી દેવપ્રસાદ સ્વામી નમઃ. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સ્વામી નમઃ. ઓમ શ્રી દેવકૃષ્ણદાસ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી નારાયણ પ્રસાદ સ્વામી નમઃ. શ્રી ધર્મવલ્લભ સ્વામી નમઃ. કૃષ્ણવિદાસ સ્વામીને નમઃ. ઓમ સંત વલ્લભદાસ સ્વામી નમઃ. નીલકંઠદાસ સ્વામી નમઃ. હરિપ્રસાદ હરિપ્રિયદાસ સ્વામીને નમઃ. ઓમ શ્રી સર્વ હરિભક્તો આદિ ભક્તો દાદા કાચરને નમઃ. મયારામ ભટ્ટને નમઃ. ઓમ શ્રી પરોતભાઈને નમઃ. ઓમ શ્રી ભવનભાઈ વાસને નમઃ. મહેન્દ્રભાઈ સેલકને નમઃ. અરવિંદ અભયચંદ્રભાઈ ગાંધીને નમઃ. ગોવિંદભાઈ પટેલને નમઃ. ભાનુભાઈ સોની નમઃ. ઓમ શ્રી જગદાનભાઈ ભારત નમઃ. ઓમ શ્રી રાધાજીભાઈ ઘેવાળાને નમઃ. ઓમ શ્રી કુમાર પદ્મેશ્વરને નમઃ. માતા પિતાને નમઃ. સર્વ સંતો ભક્તો હરિભક્તો સર્વને નમો નમઃ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગોપીનાથ રહો મારા મોલમાં, સુખદાયક રે પ્યારા શ્રી ઘનશ્યામનાથ. આવો મારે મોલમાં ગોપીનાથ રહો મારા મોલમાં. મેં તો તન ધન તમ સર્વે કર્યું. મેં તો તન ધન તમ અર્થે કર્યું. મારા પૂરો રે હૈડા કેરી હામનાથ. રહો મારા મોલમાં. મેં તો શંકા તજી રે સંસારની, તમ સાથે રે કીધી પૂરણ પ્રીત નાથ. રહો મારા મોલમાં. ગોપીનાથ રહો મારા મોલમાં. That means, oh Lord Krishna, or Gopinath, please stay in my area, my house, my mahal. મેં તો તન મન ધમ અર્થે કર્યું રે. I give my all, my wealth, my
body, my mind, everything for you. मैं तो शंका तजीरे संसार नीरे तम साथे रे कीधी पूर्ण प्रीति. I give up all the material world for you and I did love to you patiently. હું તો હાથ જોડી હાજર રહું તમને સેવું રે રસિયા રસ રે. I always stay in your presence and remain your service and I always give my love to all the time. હું તો હાથ જોડી હાજર રહું તમને સેવું રે રસિયા રસરીત ગોપી નાથ રહો મારા મોલમાં એક નિમિષ ન મેળુવે ગળા કરી રાખું રે મારા હૈયાના હારનાથ રહો મારા મોલમાં. I cannot go away from you 1 second, 1 minute. I always with you and I make like you are my flowers of my heart. મારે તમાથી વાલું બીજું કોઈ નથી. પુરુષો તમારે પ્યારા પ્રાણ આધાર નાથ રહો મારા મોલમાં. મારે તમથી વાલું બીજું કોઈ નથી. I have no anybody dearest except you. પુરુષોત્તમ રે પ્યારા પ્રાણાધાર. You are the supreme personality and you are my life's supporter. ક્યારે મરજી લેશે લોપું નહીં. જે જોઈએ તે રાખીશ ત્યાં. I will never go against your will and whatever you needed I'll keep ready for you. ક્યારે મરજી લેશે લોપું નહીં. જે જોઈએ તે રાખીશ ત્યાર નાથ રહો મારા મોલમાં. મુક્તાનંદના શ્યામ છબી તમ સાથે રેવજો પ્રેમય પારનાથ રહો મારા મોલમાં. ગોપીનાથ રહો મારા મોલમાં. સહજાન સ્વામિનારાયણ. મુક્તાનંદના શ્યામ છબિલના. Muktan Swami say, you are my image. I am your image. Tam sathe re vajo prema par. I have always increasing pure love to you all the time. Sahajananda Swami Maharaj Ji ki jai. 19th chapter, okay? We have 20 Vachanamritam on the Vartal. The highest is on the Gadra. Initially Gadra, middle Gadra, and then end Gadra. The rest of them, few are here and there, Sariyani. Namdad only 3, Vartal 20, and then Saranpur maybe Loyal 18, 13, 12, something like that. So most of Vachanamrita was preached by Lord Swaminarayan in the Gadra. So today's Vachanamritam is 19, the Vartal. Swaminarayan Hare, let me do this. Varanivesh darshanam mandhacharuchiranambujam pujitam suranarortamer muda
धर्मनन्दन्महं विचिन्ते श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः श्री हरिकृष्णाय नमो नमः श्री प्रकट पुरुषोत्तमाय नमो नमः સ્વામિનારાયણ હરે 1882 ના મહાસુદી બીજને દિવસ શ્રીજી મહારાજ સાંજને સમયે વડતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં ઉગમણી કોરના રૂપ ચોકી ઉપર ગાદી તકિયા નખાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા. ઓલ વ્હાઇટ ગાર્મેન્ટ શ્રીજી મહારાજે worn. અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. For different part of the India, the people are sitting before him. શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે સાંભળો, ભગવાનની વાર્તા કરીએ છીએ. જે આ જીવને જ્યારે ભરતખંડ વિશે મનુષ્યનો દેહ આવે છે ત્યારે ભગવાનના અવતાર કા ભગવાનના સાધુએ જરૂર પૃથ્વી પર વિચરતા હોય તેની જો આ જીવને ઓળખાણ થાય તો તે જીવ ભગવાનનો ભક્ત થાય છે. પછી એ ભગવાનનો ભક્ત થયો તેને ભગવાન વિના બીજા કોઈ પદાર્થને વિશે પ્રીતિ રાખવી ઘટે નહીં. શા માટે? જે ભગવાનનું ધામ છે, ધામનું જે સુખ છે તેની આગળ માય પંચવિંશીનું સુખ છે તે તો નરક જેવું છે. અને નરકના કીડા તે તો નરકને વિશે પરમ સુખ માને છે. પણ જે મનુષ્ય હોય તે તો તે નરકને પરમ સુખદાયી જાણે છે. અને તેને જેમ ભગવાનની ઓળખાણ થઈ તે તો ભગવાનના પાર્ષદ થયો તો તેને ભગવાનના પાર્ષદ મટીને વિષ્ટાના કેળાને પેઠે માઇક પંચવીસના સુખને ઈચ્છવું નહીં. અને ભગવાનનો ભક્ત હોય તે તો જે મનોરથને કરે તે સર્વ સત્ય થાય છે. માટે ભગવાન વિના બીજા પદાર્થને અણસમજે કરીને જે ઈચ્છે અને એ જે એનો મોટો અવિવેક છે. માટે સારું જ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો 14 લોકના જે ભોગ સુખ છે તેને કાક વિષ્ટા તુલ્ય ગણવા જોઈએ. અને મન કર્મ વચને કરીને ભગવાનના ભક્તને વિશે જ પ્રીતિ કરવી જોઈએ. અને એમ સમજવું જોઈએ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને જો કદાચ ભગવાન વિના બીજા વાસના રહી ગઈ હોય તો પણ ઇન્દ્રદેવને પામે કે બ્રહ્મલોકને પામે, પણ પ્રાકૃત જીવની પેટે નરક 84માં તો જાય જ નહીં. માટે ત્યારે જે યથાર્થ ભગવાનનો ભક્ત હોય તેનો જે મહિમા, તેનું જે સુખ તે તો વર્ણવવામાં તો કેમ આવે. માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો ભગવાનમાં જ દૃઢ પ્રીતિ રાખવી. ઇતિ વચનામૃતમ વડતાલનું 19th વચનામૃતમ જે તે થયું. Okay, so it's very short but very nice. I'm going to explain now. I just read in Gujarati first. So what Maharaj is saying there, in the Bharatkhand, the continent of the India, Bharatkhand, right? Bharatkhand, because it's Bharat name. Bharat was the great king. From that, it comes from the progeny of the Lord Ramas, right? And Bharat, he become like a Mrug also after desire. Then he became the Jada Bharat, right? And he also was king. And then he came as a Niskolanand Swami. When Lord came here, he brought him back to show the detachment. So what's said here is Bharat Khandane Vishe. Okay. Manushya Deyave, when you're born in India, in Bharat Khand, continent of the India, Asia, whatever, they always have incarnation of the God or their great sadhu or great Haribhakta. Devotee. They're always there, always present. And what they are saying, Bhagavan avatar ke Bhagavan na sadhu ye zarur prithvi par vicharta hoy. They're always going around all the time. So it is very important if you're born in the great country like India, is spiritually speaking. Materially maybe not, okay. Materially maybe you can have a greatest country all over India, America, England. There are many other countries maybe having a great materialistic life very well. But Maharaj is talking about spiritually. So if you want salvation and if you want God or God's incarnation or their sadhus or devotees is always there in the India. So if you're born there, you are very lucky. So that's what Maharaj is saying. But if you're born here and if you find the other devotee, nice sadhu, and if you follow them, it's the same thing. But it's very hard here. Rarely you get at this time. Now is
everything come, the transportation, all this stuff, so people are moving around. That's why it's a little easier. But still, you have to have spirituality. You have to have a divine soul. Otherwise, you cannot recognize. Your God is sitting there with you, but you cannot recognize. So Maharaj says, Sambhalo, listen. We are talking about God. If you were born in India, in the India continent, then there are always some incarnation of God, or if not incarnation of God, always great sadhu or great Atma is there that can lead your salvation. And if you are divine, then you become devotee of the God and you worship the God, and then you don't need any material things. If you enjoy it when you are there, but you don't need it, you have to detach ultimately when you are ready to go to divine abode of God. અને ભગવાનનો ભક્ત થયો તેને ભગવાન વિના બીજા કોઈ પદાર્થને વિશે પ્રીતિ રાખવી ઘટે નહીં. So once you have become a devotee, then you don't keep love to anywhere else in material world. You give up, detach slowly. Detach means you have to do when you are in the householder life or whatever life you have to act. But you have to understand, you have to develop your understanding that this is all Maya. Ultimately, we have to detach from that. That's what it is. You have to, whatever duty you have, you enjoy it. Do it on the name of God, keeping God with you. And that becomes divine, so automatic. And ભગવાનનો ભક્ત થયો તેને ભગવાન વિના બીજો કોઈ પદાર્થના વિશે પ્રીતિ રાખવી ઘટે નહીં. શા માટે? So you don't keep love to any material world. શા માટે? Why? જો ભગવાનના ધામનું જે સુખ છે, the divine abode, Akshardham's happiness is very, very, very great. There is nothing compared to this Mayas and five senses, all this stuff is like a hell. That's happiness like hell. It's nothing. But divine abode happiness is so great. You are going to this bliss, on divine bliss. You don't have any problem, any unhappiness. And that is what we have to think about once you become devotee. And all these other material world's happiness is like a hell. So Narakna Kira, just like in the hell, there is insects are there in the hell. Those jivas are suffering and still they are enjoying that. Oh, I'm enjoying. But it's nothing. It's a garbage. Okay. And Narakna વિશે પરમ સુખ માને છે, but they enjoy that one. So it is very good. They are in the hell, those insects, they say we are unhappy here. We don't want to go anywhere. Because they are in the Maya. If you go beyond Maya, then you enjoy, Okay, Bhagat. Maya વિસ્તારના સુખને ઈચ્છવું નહીં. અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે તો જે મનોજને કરે તે સર્વ સત્ય થાય છે. Once you are devotee, whatever you think, whatever you do, your good desire is always get okay. Maharaj give you all. They make you your dream true. That's what Maharaj saying here. Manorat means desire. તે સર્વ સત્ય થાય છે. Everything become true. માટે ભગવાન વિના બીજા પદાર્થને અણસમજે કરીને જે ઈચ્છે તે મોટો અવિવેકી છે. So you are devotee, so if you desire something material world, you will get it. But Maharaj says this is not good politeness for your you're not understanding, not desiring right things, and then you will get the material world. So what will be happen then? What he will go for Brahmalok, or he will become the Indradev, like that, Indra, all this stuff. But he will not go to the hell though. But if you being a devotee and you think about desire of the material thing, then you will get it. But you will become Indras or other Devatas, something like that. And then Kalyan will become far away. Then further your incarnation, you have to go back again. Because Indras, they cannot get the salvation until otherwise they become human again.
In the human life, only you can become the liberated soul. Okay? So, બીજા પદાર્થને અણસમજ્યા કરીને જે ઈચ્છે છે, without understanding the desire to others material things, they are not viveki. Aviveki means not differentiating what is right and wrong. જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે તો 14 લોકના જે ભોગ સુખ છે, 14 લોક, there are 14 planet happiness that ભગવાનનો ભક્ત, the devotee of God will never desire. If you desire that, then no good for you, because God will give you, but sanction you, but is no good. Then you have to delay your salvation. But you will not go hell ever, no, once you are devotee. So, ભગવાનના ભક્તને વિશેષ દૃઢ પ્રીતિ કરવી જોઈએ અને એમ સમજવું જોઈએ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને જો કદાચ ભગવાન વિના બીજી વાસના રહી ગઈ હોય તો તે પણ ઇન્દ્ર પદવીને પામે, ઇન્દ્ર become ઇન્દ્ર અને બ્રહ્મલોકને પામે. But like other people, the people who are not devotee, they go to the Narak 84, 84,000 different species they go, different people. The people who are not devotee. But the devotee will never do that. Even though they will mistake, they will go to the divine abode of Brahmalok or something like that. Not Akshardham, the ultimate. Okay. But, so what he's saying here is that so always do the love to the Bhagwan and Bhagwan na Bhakta, devotee of God. Always do love to them. So ભગવાનનો ભક્ત હોય તેનો જે મહિમા અને તેનું જે સુખ તે તો વર્ણનમાં જ કેમ આવશે. જે ભગવાનનો ભક્ત હોય their સુખ, their happiness is beyond all this or understanding. માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને ભગવાનમાં જ દ્રઢ પ્રીતિ રાખવી. ઓકે, ઇતિ વચનામૃતમ વડતાલ 19 વચનામૃતમ જે તે થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. Okay, today is what? February 12. So, few days off. That's appropriate. Yeah, 1826. Right? February 8, 1826. And Maharaj has Sikshapatri was published on February 11, 1826. Yeah. So this is the way it is, and we are going to do dhun and all this stuff. Before that, I want to tell you about one of the great lady who was singer and very nice lady. She was a cultural singer as well as in the movies and Gujarati, Marathi movies and some Tamil also, right? The Lata Mangeshkar. Oh. Yeah, she was so great. She was, her melody was like a bulbul, what do you call that? Nightingale. What do you call that? A nightingale, Gujarati, what we call is coil. And her voice goes like very, very sweet. And she was on the film industry. If she has also gone to the spiritual world, she was on spiritual world as well. But she was so great. She was, her mother was the Gujarati, her father was Marathi. And she was, I think, 12-year-old. Her father died, and she took all responsibility and all this stuff. So she was telling her last interview that I don't want to come as a Lata Mangeshkar anymore. That means she was desired to get salvation, right? So God bless her soul and give the happy, healthy, liberated life. If she has to come back, in case, then she can be as a human being and do worship the God and become a great devotee and worship like a Meera. Meera did the bhajan, kirtan. Now she will come back in case, then she doesn't have to do those material things only. So she can do that. And she was very spiritual too. Always she has good chandla and all this stuff she used to keep worshiping God. So her movies were so beautiful for melodies, Yeah. And one of them was Kabhi Kabhi. She was singing very nicely with the Muhammad Rafi, remember?
Yeah. So she is like a nightingale, bulbul, melodies, king of melodies. So may Lord bless her and good. Also the Krishna's birthday, it was on 7th, so because we did last one too, but this one also I put it because it's 7th. So we'll pray for her as well, and she can get success in her life. So let's do 2 minutes. Swaminarayan, Swaminarayan, Minarayan, Swaminarayan, 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 Swaminarayan. Rama Krishna Hari Mukunda Murari, Rama Krishna Hari Mukunda Murari, Swaminarayan Hari, Swaminarayan Hari, Rama Krishna Hari Mukunda Murari, Rama Krishna Hari Mukunda Murari, Swaminarayan Hari, Swaminarayan Hari, Rama Krishna Hari Mukunda Murari. Sajananda Swami Maharaj Ni Jai. જમો થાળ જીવન જાવો વારી ધો કર ચરણ કરો ત્યારે જમો ને થાળ જીવન જાવો વારી રે ધો કર ચરણ કરો ત્યારે રે જમો ને થાળ જીવન જાવો વારી બેસો મેરા બાજો ટેયા ઢાળી રે કંઠો કટોરા કંચન દી થાળી રે જળે ભર્યા ચંબો ચોકા રે જમો ને થાળ જીવન જાઓ વારી રે કરી કાઠા ગાઓની પોળી રે મેલી ધ્રુત સાકરમાં બોળી રે કાઢ્યો રસ કેરીનો ગો
થાળ જીવન જાવવારી રે ગયા સાટા ઘે બર ભૂલ વાળી રે દૂધ પાક માલ પુઆ કાઢી રે પૂરી પોચી થઈ છે ગીમાં ચડી જમો ને થાપ જીવન જવારી રે અથાણા શાક સુંદર ભાજી રે લાવી છો તરત કરી તાજી રે દહીં ભાત સાકર છે જાજી રે જમો ને થાળ જીવન જવારી રે ચડું કરી લાવી હું જળ જારી રે એલાચી લાવી ઘસો પારી રે પાન બીડી બનાવી સાથી રે જમો ને થળ જીવન જાવવારી રે મુખ વાસમન ગમતા લઈને રે પ્રસાદી થાળ તણી દઈને રે ઉમા નંદ કહે રાજી થઈને રે જમો ને થાળ જીવન જાવવારી રે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.
Jai Swami. Yeah, come here. This way. Him come. Good. Jai Maharaj. Sajan Maharaj.